kama unajua ukipanda mbegu 10 pahali utaweza kupalilia zote, unapanda za nini? Alright? That's my question. If as a man unajua ukipanda mbegu 10 hutaweza kupalilia, wachana nazo. Wachana nazo. Panda hiyo moja yenye unajua you will be able to take care of it. Utajua kuipalilia vizuri. And men, now we must talk. Hizi story lazima tuongee. The shame is becoming too much. What's happening? I have heard so many stories recently. You know, I was just studying, you know, from my childhood, babagu hakuwa, and then after, you know, nimegraduate, after nimepata kazi, babagu ndiye akakuja. You know, I was studying, you know, kutoka nikiwa mdogo, babagu hajai kuwa kwa maisha yangu, hajai tusaidia, you know, and then after nimeanza kampuni, nimekuwa CEO, babagu ndiye huyo. And what's becoming of men? Because it's a big shame to see that most men are very comfortable with just becoming seed donors. You just so much okay with just becoming a sperm donor. You know, when baby babatu, you know, they are called baby daddy. You know, so your work as a man, we kazi yako tu ni kutia tu miba. You know, kuweka tu miba unatoroka. Miba unatoroka. And then some have no shame. No shame at all. Wakati sasa mtoto wako amesomeshwa na mamake, you know, mamake ameng'ang'ana, amestruggle, ameenda vibarua, amefulia watu nguo, you know, amefanya zile even some shameful jobs. Pahali analipwa peanuts, struggling, you know, every day waking up every morning to struggle kulisha hawa watoto na kuwalea. And then after sasa wamekuwa vizuri, you know, wamesoma vizuri, they have gotten good jobs, you know, they have been employed in good places, wameanza makampuni, wameanza nini, that's now when you are starting to show up. Oh, you know, I'm your father, you know, I'm your... Now, before we get there, I know some of you are saying, and this is now the narrative that we were brought up in, that, you know, you should respect your parents. You should respect them, and I have no problem with that. And even the Bible says that children, respect your parents, respect your father and your mother. Ndio masiku yako ya kuishi kwa hii dunia ikuwe mingi. But there's no section of the Bible, na hapa nataka unielewe vizuri. Hiyo Biblia haisemagi that you should respect your sperm donor. No, it talks about your father and your mother, not your sperm donor, not your seed donor. Sio yule jamaa tu alikuja akadeposit, you know, begu alikuja tu akapanda begu na akatoroka, you know, just hit and run. And then most of you men, you just showing up later when mtoto amesomeshwa, mtoto ameendelea vizuri, sasa ndio unakuja, yeye unajua mimi ni babagu. Wewe si babagu. How? I don't know you. You just disappeared when I was young. When I needed you the most, that's when you disappeared. Yeah? And now because I have some few coins, now because you've seen me drive a good car, now because you've seen me get a promotion, now because you've seen me start a company, now that's now when you're coming back to say, you know, I'm your father. You're not my father. You know, you cannot be. And we have to change that as men. How did we get here? To be so comfortable with running away from responsibilities. Because the problem is, in the current society, we have lazy men whose work is just kupatiana tu begu na kutoroka. Men who don't want to become responsible. Men who do not want to take up and to own up what they have done. Yeah. And the thing is, this is the major problem. Most of you men, once umefanya mwanamke pregnant, you just disappear. And you let them struggle to raise those kids. And raise watoto, wanasoma primary school, wanasoma high school, wanasoma universities, and then wakati wamekuwa wakubwa, that's now when you are showing up. You are no father. You are no father. You are not even a dad, you are not even a father. Huyo mwenye ni sawa, alikuwa responsible to bring that child in this world. You are responsible, you took part kuleta huyo mtoto kwa hii dunia. And then you were there when this child was 1 year old, 10 years old, 20 years old. You are there helping as you can. Alright? That's what makes you a father. That's what makes you a dad. But the rest now of what we are seeing these days
are irresponsible lazy bones whose work ni ile tu kupatiana mbegu, amepanda mbegu imemea, bas bio ametoroka. You leave those women to struggle to take care of those children. Well, I know I'm saying men mostly because mostly this thing is, wanaume sana sana ndio wanafanya hizi vitu. Kuna wale wanawake na wao, they are so irresponsible also. Atapata mtoto, aachie bwana, atoroke aende kwao. And some of them, they are coming back, wakati sasa, huyo mtoto ndio, amekuwa mkubwa, that's now when they are coming back to say, I'm your mother. We need to stop this. Be a responsible man. Kama unajua, ukipanda mbegu 10 pahali, utaweza kupalilia zote, unapanda za nini? If as a man, unajua, ukipanda mbegu 10, hutaweza kupalilia, wachana nazo. Panda hiyo moja, yenye unajua you will be able to take care of it. Utajua kuipalilia vizuri. Alright? And most specifically men, we need to create time to be there for our children. Wacha tikue tu wewe ni mwanaume kuonekana nyumbani, wewe ni mwanaume tu kuprovide, but you are not even there to spend 1, 2, 3 minutes with your children. Because hakuna kitu baya, and there's no difference between yule mzazi, yule mwanaume mwenye kazi yake tu ni kuonekana nyumbani asubuhi akichomoka na jioni akiingia alafu analala, na yule mwenye hayuko present kabisa. Because this child, yule dad mwenye ni absent, anaonekana tu ni sawa asubuhi na jioni akitoka kazi akienda kazi, lakini hanaga time na watoto. Hakuna difference na huyu mwanaume mwenye haonekana kabisa. The good thing is that for you are providing, and that's very cool. That's very good. But you don't have time to spend na watoto wako, at least wajue dad. What does it mean to be a dad? What is dad's perspective, or what is father's perspective to the upbringing ya watoto? Alright? So men, we need to be serious. We need to start owning up whatever that seeds that we are depositing everywhere. Wacha tu kukua tuwe kazi yako umekuwa tu, you are just a sower. We kazi yako tu ni kupanda mbegu unarusha huko, just scattering them everywhere. You need to be responsible. We need to do that. Because tunaacha watoto wengi sana wanasafa. And you don't know the damage of a child that yenye inapataka mtoto mwenye grow up in an environment without a father figure. Most of adults right now, they are living in messed up lives, messed up adults, simply because they don't know what it means to have a father in their lives. Mtoto ako shule, ako primary school ama ako high school. Wakati wazazi wengine wanakuja visiting, unapata ni mama na baba wamekuja. Lakini huyu mtoto mmoja ni mama peke yake amekuja. There's no father. Huyu mtoto wakati watoto wengine wanakimbilia mababa zao kuwahag na nini, daddy. Huyu mtoto hana daddy. Ni mama tu, it's just the mother. Anasema tu mama. So mama ndiye amekuwa mama na baba wa hiyo boma. The difference between you as a man and a sperm donor is taking time to be responsible for what you've done. Kupalilia hiyo mbegu yenye umepanda. Wacha tu kupanda mbegu alafu unaiachanisha unatoroka. So time ya mavuno, when now it's the harvest time, that's now when you are coming back to claim that you took part in planting the seed. No. That should not be the case. All right? We were brought up in a setting where we were told to respect our parents. And that's very much okay. But let me tell you something. Respect is a two-way traffic. If you as a parent, you do not deserve to be respected. Wachani kutishia watoto wenu. Ati mimi nitakukana. Ati mimi nitakukas. Those are just empty words. Because kama huyu mzazi haku take part in your upbringing, he is nothing but a sperm donor. And he does not deserve any respect. He does not even deserve to take part or to, there's no praise for that kind of a person in your life. And it's time now we start giving respect where it's due. Alright? Because it cannot be, wewe kama mzazi, wewe kama babagu, ulikataa kunielimisha. Wakati nilikuwa nakupigia simu na kuambia daddy, nataka school fees, ulikuwa unaniambia abia mamako. Mamangu ndiye alikuwa anaenda kwa kibarua, mamangu ndiye anaenda kazi, ananitafutia school fees, ananitafutia pesa ya kulipa nyumba, ananitafutia hizo vitu zote.
And then now wakati nimekuwa mkubwa, kwa now niko na pesa yangu, niko na kagari yangu, niko na kampani yangu, niko na nini, I'm getting good money. That's now when you are calling me, hey, my son, my daughter, you do not deserve to be a father. You don't. No, you don't. Personally, I'm happy that both my parents were there. It's a privilege that my dad was there, my mother was there when I'm growing up, when I'm in school. I'm privileged for that. Because there's no way you expect me as your child. You're not there for me. I call you to ask for school fees. Unaniambia hakuna pesa. I call you to requesting you to support me because, I'm still dependent. Maybe shule, nini. And you cannot dare even to send me a coin. 100 tu ya sapa huwezi nitumia. 10 bob ya credit huwezi nitumia. Alafu ndio unataka tu ukuje na miguu mirefu later in life ukisemaga wewe ni babangu. Wewe si babangu. I don't know you. I don't know you. I don't know who you are. Fine, I've seen you. Nimekuona physically, but I don't know you. You are not my father. To be a father is to be responsible. To be a father is to take up the fatherly duties. Kupanda tu mbegu hakukufanyi kuwa baba. No. The difference yako na yule mtu mwenye anaenda kwa hospitali na harvestiwa seeds zake. The father, you are na wewe mwenye anaenda kwa hospitali ana harvestiwa sperms, alafu zinaenda sijui watu wengine wanaenda kufanywa artificial insemination. Difference yako na huyu mwingine hakuna. There's no difference. Alright? So, claim to be a father, claim to be a dad when you deserve it. We give respect where it's due. Alright? So, wewe kama mzazi, you are not there kusaidia mtoto wako. You are not there to, during the upbringing ya mtoto, stop coming back wakati mtoto amekuwa mkubwa to claim to be the father. No. Doesn't work like that. You deserve to be a father. You are not a father by the virtue of taking part kuleta mtoto kwa hii dunia. No, you become a father by the virtue and the fact that you are responsible to bring up huyu mtoto. That's tumeongea wanaume. Let us be responsible. Wacha tu kukua spam donor. Wacha tu kukua kazi yako ni kupanda mbegu upalilie. Lakini ikifika wakati wa mavuno, unarudi bio. Unataka share yako ya harvest. And you have done nothing. Be a responsible man. Subscribe to my channel. This is Neko TV Eliud Goge. Subscribe to my channel kama huja subscribe. Let's continue inspiring the world. Sini sawa. Thank you so much. You can even share this video. Share hii link. Somebody else a watch. Akumbushe kwamba kama ni mwanaume, akuwe mwanaume responsible, akuwe mwanaume mwenye ana deserve kuitwa mwanaume. Tushaongea.